On behalf of Shared Institute of Technology, College of Engineering, myself, Mrs. Supriya Kurlekar, Assistant Professor, Electronics and Telecommunication Department, I welcome all of you. Our promoters, late Shri Shamraj Patil Yadravkar, Founder Chairman of Educational and Charitable Trust, Honorable Dr. Rajendra Patil, Chairman, Shri Shamraj Patil Educational and Charitable Trust, and Honorable Shri Anil Bagane Sir, Executive Director, Shri Shamraj Patil Educational and Charitable Trust. The support and guidance is the key behind the success of our institute. We have been recognized as one of the best emerging institute. We have been established in year 2009, affiliated to Shivaji University, Kolhapur, and then Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere, in from 2017-18 onwards. We have been received accreditation by NBA and NAC and recognized by ISO. We have total 7 UG programs with 4 years duration. Mechanical engineering, civil engineering, electronics and telecommunication engineering, and computer science engineering. These 4 programs are with 120 intake, and artificial intelligence and data science, mechatronics and electrical engineering. These 3 programs are with 60 intake. We have a special facility, that is a kind of credit based system we are providing. Choice based credit system we call conventionally, with honors and minor certification scheme with additional credits introduced for aspiring learners, pool of state of art open electives at institute as well as department level. We have this multidisciplinary feature of the curriculum. The elective basket includes wide spectrum of courses from science, engineering, technology, mathematics, management and humanities. Some of the voluntary optional participation in honors and minor chain of courses provides an opportunity to bright students to earn additional credits in his or her own domain or discipline of learning, and as well as cross domain respectively. So both these schemes offer a choice to the learners with due or more credits. So this is one thing I would like to highlight here. So you will get this opportunity. Please go through our website for details, and if any doubt is there, please feel free and ask related to this honors and minor degree. Our vision is to be a center of excellence in technical education by using cutting edge technology that produces competent engineers of today and tomorrow to serve the society, with the mission of to impart quality education by implementing state-of-the-art teaching learning methods to enrich the academic competency, creativity and integrity of the students, to facilitate a conducive ambience and infrastructure to develop professional skills and nurture innovation in students, to inculcate sensitivity towards society, respect for environment and promote high standards of ethics. As a part of SITCOE quality policy, here I would like to state that we at Shared Institute of Technology, College of Engineering are committed to provide best quality in planning, design and effective implementation of technical education by involving all stakeholders, upgrading facilities and faculty through continuous improvement. So quality is the thing which we are always looking for. Our institute has been recognized by NAC, been selected for development of green campus by MNRE Government of India, only one institute in Maharashtra, and by ISO 9001. We have been recognized by IST as a professional society. Best IST chapter award we received. Also Icon of Education Maharashtra. Institute has been empaneled as energy auditing firm for Maharashtra Energy Development Agency. Here I would like to start with my topic. So basically in this small session, I would like to share some of the say facilities and policies which we are following at our institute.
for conducting the academics. Before starting that, here I would like to mention one quote by Albert Einstein, the great scientist, related to engineering, because as already I mentioned that this session is for all you newcomers, novices in this particular field of engineering, those who have those who are interested and they have shown their willingness. So for them I would like to state here something about engineering. As Albert Einstein said, scientists investigate that which already is, and engineers create that which has never been. So it is a science to describe electromagnetic radiation, for example, but it is engineering to build a radio or TV. So this is basically the thin line, or there is a small difference. Many of the so-called wonders of modern science are really wonders of modern engineering. Like here I would like to mention some of them, because nowadays it is like becoming a multidisciplinary kind of thing. Some of them, like protect the world's natural resources and enable them to be used more efficiently. So our environmental engineering, civil engineering, they are looking after chemical engineering and all. Invent new types of diagnostic medical scanners. So these are some of the equipments, appliances. There's electronics and telecommunication engineering, computer engineering, electrical engineering involved. Design and build safer, faster, quieter, more fuel efficient aircraft, and even the hi-fi automobile vehicles, automations. All these is because of these advancements in mechanical engineering, in electronics engineering, in computer engineering, higher end softwares, very say uh, miniaturization, integrated circuits, and single chip solutions, embedded systems. All these are there. Create smaller smartphones that are easier to use. So all of you are like with in this era of information age we call, and communication and automation. So industry 4 standard and all these things. This is where everywhere the role is of this mobile and communication. Synthesis biologically compatible materials for artificial limbs. Very special thing in the field of medical science, where whatever we are getting nowadays, the facilities, the equipments, they all are helping for diagnosis purpose and even for artificial some such kind of whatever at organ level some problems are there to solve them. So we are providing all this is these are some small kind of say a few points just I mentioned. There are n number of unlimited nanotechnology and memes and solar and unlimited. There is no limit. So all these are the kind of attributes and aspects where the engineering comes in picture. Why we are supposed to like think about engineering? These are some of the very cool kind of reasons I will say. Cool. Just studying engineering brings prestige. This is a kind of a renowned degree. It sets you up for professional success. Definitely your canvas, your platforms, all together your opportunities, huge, huge market for business, to become an entrepreneur, to start your own startup, and maybe to be a part of some existing renowned organization as an engineer, to join them, collaboratively work with them. You will be ready for any problem. So this is also one thing I would like to mention. Once you do engineering, you are going to get this skill. This is a very nice fact, nice part of engineering, because in the due course, whatever academics you have as a part of engineering program,
your analytical ability, problem solving ability is automatically going to get developed. There are a number of courses where you have न्यूमरिकल अप्रोच, अनालिटिकल अप्रोच. जसं की तुम्ही मॅथ्स शिकता, सायन्सचे स्टुडंट येत आहेत इंजिनिअरिंगला, याचा अर्थच की ते त्यांची अनालिटिकल ॲबिलिटी एका लेवलला घेऊनच येत आहेत, त्यांची डिझाईन ॲबिलिटी घेऊनच येत आहेत. सो विथ दॅट ॲबिलिटी दे आर ऑलरेडी काइंड ऑफ दॅट रेडीनेस इज देअर, अँड वन्स दे बिकम इंजिनियर्स they are going to get very great people in the society, in the world altogether. Engineering is going to give you financial security. It brings financial security. This is one thing for one of the biggest reason you can have, because you're going to get job opportunity. You can start your own business. Everything is there, and since it is a professional course, whatever hard and soft skills are required, all together they are automatically getting imbibed within you once you go through the proper planned kind of activities which are part of your academics. You get a chance to improve the world. This is also one thing very nice part. As already I mentioned, you are going to get the opportunity to work with great organizations, companies. So definitely you are going to get opportunity to, or get a chance to improve the world. Engineering is very important in that sense. It is also challenging and exciting. Engineers use models provided by science combined with innovative thinking to solve problems and create new designs that benefit humanity. So transhumanism is one thing which is a backbone of technology, backbone of engineering, because we want to give better world. We want to make human life better living standard we want to offer. So for that purpose, engineering is kind of, say, we can call as a key. As a part of our academics in engineering at SITCOE, we are focusing on these four aspects. I mentioned here clearly. काय काय लिहिलंय बघा मी इथे. डिझाईन लिहिलंय, अनालिटिक्स लिहिलंय, असेसमेंट लिहिलंय आणि डिलिव्हरी लिहिलंय. So all together, see what you want, how to solve this, what are the steps for doing that, what is to be used. So all that is to be learned. So for that purpose, your analysis, analytics, analytical ability, all that you have to apply, analyze. These are the two things. Before that, you understand as a part of your course, and then go for design. So once you design that, you may reach to the kind of a step where you will do again the kind of assessment or evaluation, and you will create and you will produce, and that will get delivered. So I am talking in that context. The another context is what we are doing as a part of academics. We are allowing our students to go through all these phases. Like तुम्हाला डिझाईन करावं लागेल, तुम्हाला अनालिसिस करावं लागेल, तुम्ही जे काही करताय त्याची असेसमेंट केली जाईल, आणि मग त्याची डिलिव्हरी होईल. याचा अर्थ की you will go for your exams, you will exhibit whatever you have learned, and automatically you are going to get your, say, grades. So this is whole mechanism as a part of academics we are trying. For this, we have to go through a strong teaching learning process. So our teaching learning process is the backbone. We have in the beginning a university calendar, then institute calendar and department calendar. Like we have these proper plans. Accordingly, we are going to prepare our lesson plan. Our faculty members, they are going to decide in how many hours कसा कोर्स तो होणार आहे. अप्रॉक्सिमेटली सगळ्या इंजिनिअरिंग ब्रांचेसला 5 to 6 सब्जेक्ट्स प्रत्येक सेमेस्टरला आहेत. तुम्हाला काही सब्जेक्ट्स फक्त प्रॅक्टिकलचे आहेत, काही सब्जेक्ट्स फक्त थेअरीचे आहेत. प्रमाण कमी आहे एखाद दुसरा, आणि 3 ते 4 सब्जेक्ट्स हे
प्रॅक्टिकल ॲज वेल ॲज थिअरी, म्हणजे त्याला लॅब पण आहे, एक्सपेरिमेंट्स पण आहेत आणि ॲज वेल ॲज थिअरी पेपर पण आहे. इंजिनिअरिंग प्रोग्राममध्ये ज्या सब्जेक्ट्सना प्रॅक्टिकल असतं त्याची थेरॉटिकल एक्झाम पेपरवर असेल ती असेल, ॲज वेल ॲज जसं तुम्हाला 12वी सायन्सला किंवा डिप्लोमाच्या स्टुडंट्सना असते तशीच प्रॅक्टिकलची पण एक्झाम असेल. तिथं तुम्हाला ओरल पण द्यावी लागेल आणि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म पण करून दाखवावा लागेल. सो देअर युअर स्किल इज गोइंग टू गेट एनहान्स्ड ऑटोमॅटिकली, presentation skill. For teaching learning purpose, we have some strategic plans, like we are using various methods, not only typical chalk talk, board, लिहिलंय, ऐकलंय, सांगितलंय एवढंच नाही, तर we are having project based learning mechanism, we have guest lectures, we have industrial visits, कारण तुम्हाला इंडस्ट्री बरोबर रेडीली तुम्हाला एक टॅलेंटेड प्रोडक्ट म्हणून बाहेर द्यायचंय आम्हाला, तर डेफिनेटली त्याच्यासाठी तुमचं एक्सपोजर वाढलं पाहिजे. सो यासाठी आपण गेस्ट लेक्चर घेतो, इंडस्ट्रियल व्हिजिट ठेवतो, व्हॅल्यू एडिशन प्रोग्राम घेतो, जे की काही कोर्सेस लागतात इंडस्ट्रीला, जे ॲडिशनल टेक्नॉलॉजीज लागतात प्लेसमेंटच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूमधनं. ॲज वेल ॲज वी हॅव सम की मेन्शन केलं आपल्याला थोडा सोशल एक इंटिग्रिटी, अवेअरनेस, सेन्सिटिव्हिटी पाहिजे, त्यासाठी NSS प्लॅटफॉर्ममधनंही आम्ही काही ॲक्टिव्हिटी करतो. टीचिंग लर्निंग प्रोसेसचा भाग म्हणून आपण रेग्युलर लेक्चर्स असतात, आपण 6 days वर्किंग डेज वी एक्झिक्यूट आवर टाइम टेबल ॲज पर करिक्युलम प्रिस्क्राइब्ड बाय युनिव्हर्सिटी. वी आर एंगेजिंग अवर क्लासेस अँड ॲज वेल ॲज लॅबोरेटरीज. अलॉंग विथ दॅट additional content beyond syllabus we are executing. We are allowing students to be there in the laboratory beyond college hours. आमच्या लॅब्स ओपन असतात, तिथे तुम्ही ॲडिशनल एक्सपेरिमेंट्स करू शकता, काही नवीन टेक्नॉलॉजी शिकू शकता. तुमच्या रेग्युलर क्लासेसमध्ये लेक्चर्स बरोबर डेमॉन्स्ट्रेशन असतात, क्विजेस असतात, लर्न बाय डुईंग ही अपॉर्च्युनिटी तुम्हाला मिळते, मिनी प्रोजेक्ट करायला मिळतात, हँड्स ऑन लर्निंग मिळतं, काही प्रोटोटाईप मॉडेल्स आहेत, ग्रुप डिस्कशन घेतलं जातं प्रत्येक आठवड्यामध्ये, मिनी आणि मेजर प्रोजेक्ट्स असाइन केले जातात किंवा मुलं स्वतःहून इंडस्ट्री आजूबाजूच्या इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन काही प्रॉब्लेम्स आणतात आणि ते प्रॉब्लेम्स त्यांना सॉल्व्ह करून देतात. प्रेझेंटेशन्स त्याचे असतात, इंडस्ट्रियल व्हिजिटला नेलं जातं कोर्स अंडर, आणि काही कोर्सेसला जरी नसली, काही पर्टिक्युलर इंडस्ट्री त्यांनी मेन्शन केली नसली ॲज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, तरी ॲडिशनल इंडस्ट्रियल व्हिजिट्सना तुम्हाला नेलं जातं. व्हिडिओज, मॉडेल्स, चार्ट्स या सगळ्या गोष्टी रेग्युलर क्लासमध्ये आणि लॅबमध्ये प्रोव्हाइड केल्या जातात. लॅबमध्ये मॉडेल्स काही आहेत, चार्ट्स लावलेले आहेत, जे की तुम्हाला जाता येता काही गोष्टी ज्या तुम्हाला माहीत असायला हव्यात कंटिन्युअसली तुमच्या लक्षात राहायसाठी लावलेल्या आहेत. लॅबोरेटरीमध्ये इक्विपमेंट्स 1 to 1 मुलांना प्रॅक्टिकलसाठी अवेलेबल आहेत 4 to 5च्या ग्रुपमध्ये, ॲज वेल ॲज फार ॲज कम्प्युटर्स आर कन्सिडर्ड फॉर एव्हरी स्टुडंट सेपरेट कम्प्युटर इज गिवन फॉर कम्प्युटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स ॲज वेल ॲज फॉर सम ॲडिशनल कोर्सेस. लेटेस्ट सॉफ्टवेअर्स त्याच्यावर सगळ्यावर इन्स्टॉल केले आहेत. लॅबमध्ये जे काही प्रॅक्टिकल आपण घेतो त्याची लॅब मॅन्युअल्स असतात. आपल्याकडे मूडल सर्व्हर आहे, त्या मूडल थ्रू तुम्हाला सगळं लॅब रिलेटेड मटेरियल, तुमच्या क्लासेसमधलं मटेरियल अवेलेबल करून दिलं जातं. बाय द एंड ऑफ सेमिस्टर तुमची युनिव्हर्सिटी लेवलची एक्झाम असते आणि त्याच्या आधी रेग्युलरली प्रत्येक चॅप्टरवर आपल्याकडे आपण टेस्ट घेतो. क्लासमध्ये कोर्स वाईज, सब्जेक्ट वाईज टेस्ट घेतल्या जातात. Additionally, as a part of our university structure, we have a mid-sem and end-sem टेस्ट असते दोन्ही. थेअरी आणि प्रॅक्टिकल साठी सुद्धा ज्या काही तुमच्या एक्सटर्नल ओरल असते त्याच्या आधी प्रॅक्टिससाठी काही इंटरनल वायवा ठेवली जाते, त्याच्यावर बेस्ड तुमची असेसमेंट केली जाते. वीकली तुमचा जो एक्सपेरिमेंट होईल त्याचं असेसमेंट त्या वीकमध्ये तुमचे त्या सब्जेक्टचे सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर, सब्जेक्ट टीचर करतात. बाय द एंड ऑफ सेमिस्टर, कारण की आपली होल टीचिंग लर्निंग हे ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमीवर बेस्ड आहे. दॅट इज वी स्टार्ट विथ अंडरस्टँडिंग or a kind of a remembering level, understanding level, then we go for higher levels like we analyze, we apply, we evaluate and then we create ultimately. So सगळं टीचिंग लर्निंग जे आहे अकॅडमिक्स मध्ये ते या 6 गोष्टींना मागं डोक्यात ठेवून केलं जातं. कोर्सेस जे आहेत, तुमचे जे सब्जेक्ट्स आहेत त्यांचं प्रॉपरली त्या सब्जेक्टचा जो काही अल्टिमेट आउटकम काय असायला पाहिजे यानुसार तुमचे लेक्चर्स आणि प्रॅक्टिकल्स घेतले जातात.
फॅसिलिटी वाईज आपल्याकडे एक जस्ट शॉर्ट समरी आय हॅव जस्ट गिवन हिअर. क्लासरूम्स आहेत सेपरेट क्लास वाईज, वेल इक्विप लॅबोरेटरीज आहेत, स्मार्ट क्लासरूम आहे. तुम्हाला जेव्हा इंटरॅक्टिव्ह काही ऑनलाईन करावं लागतात ॲक्टिव्हिटीज त्याच्यासाठी सुद्धा फॅसिलिटी सेपरेट आहे. फर्स्ट इयर पासून मेकॅनिकल स्ट्रीमसाठी सेपरेटली किंवा सिव्हिलसाठी काही ॲडिशनल जे गोष्टी लागतात जसं की ड्रॉइंग हॉल आहे, वर्कशॉप्स आहेत, वायफाय ॲक्सेस पॉईंट्स आहेत, सायबर रॉम फायरवॉल सपोर्ट आहे, रिलायन्स जिओचं 4G इंटरनेट फॅसिलिटी आहे. Altogether, almost 667 PCs with 53 separate laptops are made available. So these are some of the facilities, infrastructural facilities which we are providing for executing and conducting good quality academics. इथे मी काही लॅबचे फोटोज दाखवले तुम्हाला. मेकॅनिकल डिपार्टमेंटच्या लॅब आहेत, काही सिव्हिल डिपार्टमेंटच्या लॅब आहेत, काही कम्प्युटर डिपार्टमेंटच्या लॅब आहेत. सो वी हॅव फुल फ्लेज्ड वेल इक्विप्ड लॅब्स. प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या त्यांच्या कोर्स प्रमाणे सेपरेट असा 10 to 15 लॅबचा सेटअप आहे प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये सेपरेटली. सो त्या मुलांना त्यांच्या बॅच वाईज हार्डली 15 to 20 स्टुडंट्सची एक बॅच असते. सो ॲट अ टाइम तेवढेच स्टुडंट्स लॅबमध्ये तुमच्या येतात आणि तुम्हाला जे काही करायचे ते तुम्ही करून बघू शकता सेपरेटली तुमच्या इक्विपमेंट्स वर. These are some of the snaps from Electronics and Telecommunication Department. सो वेगळ्या जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत करिक्युलम प्रमाणे आपला सिलेबस जसं मी मेन्शन केलं बिगिनिंगला, काही इलेक्टिव्ह सब्जेक्ट असतात, काही मेन कोर्स सब्जेक्ट असतात. कोर सब्जेक्टच्या बरोबर काही सिम्युलेशनचे असतात, काही प्रोग्रामिंग स्पेशल जे असतं, काही ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचं. जसं की मेकॅनिकल डिपार्टमेंटमध्ये आपल्याला ऑटोडेस्क सारखी एक इंडस्ट्री सपोर्ट लॅबोरेटरी आहे जिथे की आमची मुलं दरवर्षी एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आणि ॲक्टिव्हिटीज आणि कॉम्पिटिशन्समध्ये भाग घेतात. त्यातनं त्यांना इंटर्नशिपमधनं डायरेक्ट जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज पण मिळतात, अवॉर्ड्स मिळालेले आहेत. आपल्याकडं कम्प्युटर डिपार्टमेंटमध्ये नंबर ऑफ लॅब्स आहेत, तशी इनोव्हेशन सेंटर्स आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंटमध्ये आहेत, मेकॅनिकलमध्ये आहेत, सिव्हिलमध्ये आहेत, इलेक्ट्रिकलमध्ये आहेत. प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये त्यांचे इनोव्हेशन सेंटर्स आहेत. सम ॲडिशनल फॅसिलिटीज ॲज आय मेन्शन की एक स्ट्रॉंग अकॅडमिक्स द्यायसाठी जे लागेल, मूडल सारखी फॅसिलिटी आहे, सायबर रॉम आहे ज्यातनं प्रत्येक स्टुडंटचं सेपरेट लॉगिन आहे. लर्न अर्न ही स्कीम आहे जिथं बियॉन्ड आवर्स मुलं थांबतात आणि थांबल्याबद्दल ते स्वतःच त्या लॅब्सची केअर घेतात. लॅब रिलेटेड काही गोष्टी असतात तर दे लुक आफ्टर देमसेल्व्स. सो ती एक त्यांची स्किल डेव्हलप होत होते. आपल्याकडे फुल फ्लेज लायब्ररी आहे, स्मार्ट क्लासरूम आहे. जनरली आपल्याला वायफायचे ॲक्सेस पॉईंट्समुळं कुठेही कॅम्पसमध्ये इंटरनेट फॅसिलिटी विल गेट. इन्स्ट्रक्शनल मेथड्समध्ये नॉट ओन्ली लेक्चर्स पण काही स्पेशल IP वरून तुम्हाला डायरेक्ट ॲक्सेस मिळतो. NPTEL ही एक स्पेशल काइंड ऑफ अ फॅसिलिटी किंवा प्लॅटफॉर्म आहे जिथे की तुम्ही ऑनलाईन कोर्सेसना रजिस्टर करू शकता ॲज अ पार्ट ऑफ NPTEL स्ट्रॅटेजी स्वयं पोर्टल. FTP सर्व्हरवरती तुम्हाला वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत जिथे तुम्हाला तुमच्या डिपार्टमेंटचा मूडलसाठी, लायब्ररीसाठी असे वेगवेगळ्या ठिकाणून जे काही तुम्हाला मटेरियल हवं आहे तर ते शेअरिंग तुम्हाला मिळावं आणि कुठेही ॲक्सेस मिळावा यासाठी आहे. गेट ही जी काही वन ऑफ द मोस्ट एंट्री लेवल एक्झाम आहे. सो त्याच्यासाठी गेट ट्युटर सारखा एक रेडीली अवेलेबल सॉफ्टवेअर आपल्याकडे आहे, प्लॅटफॉर्म आहे तो एक. त्याच्यामध्ये thousands of tests you can attempt as a practice test based on all subjects from all streams and even general for aptitude related tests, mathematics related test also. आपल्या इनोव्हेशन सेंटर्स मधून तुम्ही वेगवेगळे व्हॅल्युएशन प्रोग्राम करू शकता, वर्कशॉप्स करू शकता, ॲज वेल एज प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट करता. काही इनोव्हेशन सेंटर हे IIT बरोबर डायरेक्टली लिंक्ड आहेत, लाईक यंत्रा रोबोटिक्ससाठी आहे आणि काही ऑटोडेस्क सारखे वेल नोन इंडस्ट्री टाईप आहेत जिथे की तुम्हाला डायरेक्टली तुमचे काही गोष्टी डेव्हलपमेंट्स करता येतील अँड यू विल गेट रेकग्निशन फ्रॉम देम. यातनं आमचे मुलं वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज मधून पार्टिसिपेट करतात. अकॅडमिक्स बरोबरच साईड बाय साईड अकॅडमिक शेड्यूलमध्येच पण काही स्लॉट्स ठेवलेले आहेत जिथे मुलं प्रेझेंटेशनची प्रॅक्टिस करतात, ग्रुप डिस्कशनची प्रॅक्टिस करतात,
आणि सपोर्टिव्ह टू अकॅडमिक्स काही गोष्टी तयार करतात, काही पीपीटी तयार करतात, ते त्यांचं लर्निंग मटेरियल सुद्धा एनहान्स करतात, टीचरही करतात, स्टुडंटही करतात. सो इट्स अ कोलॅबरेटिव्ह काइंड ऑफ अ वर्क आणि त्यातनं दे गेट बेनिफिटेड अँड दे गेट व्हेरी गुड रिकॉग्निशन इन द सोसायटी एज वेल एज इन आउटसाइड कॉलेज. काही कॉम्पिटिशन्स मधनं त्यांना अवॉर्ड्स मिळतात. इव्हन काही स्टुडंट्स आपले जे युजी फेलोशिप अंडर जातात तर तिथेही त्यांना फॉरेन युनिव्हर्सिटीज मध्ये त्यांनी केलेल्या कामाचं अप्रिसिएशन आणि रिकॉग्निशन दे हॅव रिसीव्ड. मेंटरिंग सिस्टीम आहे जी अकॅडमिक सिस्टीमला पॅरलल चालते आपल्या अकॅडमिक्स बरोबर, जिथून तुम्हाला कोर्स रिलेटेड, लॅबोरेटरी रिलेटेड, प्रोफेशनल रिलेटेड, करिअर रिलेटेड अँड ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट रिलेटेड सगळ्या प्रकारचं त्या मुलावर एक बाबा स्टुडंटचं त्याची काय त्याचं चालू आहे, त्याचे स्किल्स काय आहेत आणि त्यासाठी त्यानं काय केलं पाहिजे, तर हा गायडन्स त्याला जो कोणी मेंटर दिलेला असतो तर दॅट मेंटर इज लुकिंग आफ्टर. 15 to 20 स्टुडंट्सची एक बॅच असते, तर तो मेंटर त्या स्टुडंट्सला गायडन्स देतो. आणि रेग्युलर अकॅडमिक्समध्ये त्याला काही जर प्रॉब्लेम्स असतील तर कधी कधी त्याला त्याच्या टीचर बरोबर काही डायरेक्टली शक्य नसेल इंटरॅक्ट करणं, तर व्हाया मेंटर ऑल्सो ही कॅन आस्क फॉर समथिंग. इवन मेंटर ते त्याला शिकवत नसले तरी काही गोष्टी त्यांनी अवेलेबल करून देऊ शकतात त्याच्या कलिगकडून. सो ही सिस्टीम अकॅडमिक्स इम्प्रूव्हमेंटसाठी खूप बेनिफिशियल आहे. मुलं त्यांचे डाऊट्स क्लिअर करतात, 1 to 1 इंटरॅक्ट करतात आणि आपल्याने दुसऱ्यांचा जो मेंटर असतो त्याच्याबरोबरही जाऊन ते फ्रीली बोलू शकतात आपल्या फ्रेंड्स बरोबर. सो एक 1 to 1 इंटरॅक्शनसाठी स्ट्रॉंग अकॅडमिक्सचा एक भाग आहे की मुलांनी फॅकल्टी बरोबर इंटरॅक्ट केलं पाहिजे. तर हे लक्षात घेऊन आम्ही ही सिस्टीम कॉलेजमध्ये प्रोफेशनल कोर्स असून सुद्धा, हायर लेवलचा कोर्स असून सुद्धा वी फॉलो दॅट अँड वी गिव्ह चान्स टू ऑल स्टुडंट्स टू टॉक फ्रीली, टू इंटरॅक्ट विथ देअर मेंटर्स अँड ऑल फॅकल्टीज. फीडबॅक घेतो त्यातनं जो फीडबॅक येतो त्या फीडबॅकमधून काही इम्प्रूव्हमेंट्स केल्या जातात. अकॅडमिक्समध्ये काय गोष्टी नवीन करायला पाहिजे, काय ऍड करायला पाहिजे, यासाठी अल्युमिनीकडनं, एम्प्लॉयर्सकडनं, पेरेंट्सकडनं, एक्झिस्टिंग स्टुडंटकडनं फीडबॅक घेतला जातो. आणि इन सेमिस्टर ऑल्सो स्टुडंटकडनं जे फीडबॅक घेतले जातात दोनदा, त्यातून त्यांना काही जर त्यांच्या टीचर्सला सुचवायचं असेल, काही सजेस्ट करायचं असेल फॉर द बेटर अकॅडमिक्स, तर तो चान्स त्यांना मिळतो आणि त्यातनं त्यांचं अकॅडमिक इम्प्रूव्ह व्हायला मदत होते. लायब्ररी ही एक खूप महत्वाची अशी गोष्ट आहे. स्ट्रॉंग अकॅडमिक्स देतोय, 100% सिलेबस घेतोय, रेग्युलर सगळं मॉनिटरिंग, असेसमेंट केली जाते, कंटिन्युअस असेसमेंट करतो. या गोष्टी करताना जे मटेरियल प्रोव्हाइड करायला पाहिजे, तर त्यासाठी बुक्स, computing facility very important. So we have full-fledged library with volumes required, number of copies also. So in bulk, in ample, we have as per our guidelines given by IICT and UGC. So more than that, we have book facility. Here I have just shown one small picture. We have FTP server. Through FTP server, you are going to access n number of things which are available in library. Library software आहे स्वतंत्र, त्यातून तुम्हाला वेगवेगळ्या फॅसिलिटीज मिळतात. डायरेक्ट ॲक्सेससाठी, ई बुकसाठी, ई जर्नल्ससाठी. डिजिटल लायब्ररी इंटरनेट ॲक्सेस आहे. ओपन एज्युकेशनल रिसोर्सेस फॅकल्टी स्टुडंटसाठी आहेत. तुम्हाला स्कॉलरशिप्स बरोबरच बुक बँक स्कीम आहेत, टॉपर इन्सेंटिव्ह स्कीम पण आहेत बुक बँकच्याच. So you are going to get all the facilities at library end for this strong academics. As an outcome of all this, आम्ही जे काही रेग्युलर करतो एक टाइम टेबल, प्रिस्क्राइब टाइम टेबल प्रमाणे कोर्स वाईज लेक्चर्स, प्रॅक्टिकल्स, ॲडिशनल कोर्सेस, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ॲक्टिव्हिटीज, visits, industry interaction, all this is going to add on all the skills which we are stated in the beginning. Ultimately, what is our vision? Cutting edge technologyचं एक्सपोजर देऊन सेन्सिटिव्ह, इंटेलिजंट, स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल असे इंजिनियर्स डेव्हलप करणं आणि त्यासाठी लागणारं सगळ्या माध्यमातून जे काही त्यांना देता येईल, एक अकॅडमिकली त्यांची डेव्हलपमेंट होईल आणि त्याबरोबर त्यांची ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी पण डेव्हलप होईल. सो हे सगळे प्रयत्न करूनच आम्ही एका स्टेजला आज आहोत. These are some of our rankers. Every year आपल्याकडे प्रत्येक डिपार्टमेंट मधून
युनिव्हर्सिटीची जी फर्स्ट 10 टॉपर्सची लिस्ट असती त्यामध्ये काही रँकर आहेत. देन आफ्टर 10 ऑल्सो काही मेरिट स्टुडंट्स म्हणून जे त्यांना रिकॉग्निशन मिळतं, सो त्यामध्ये पण रँकर आहेत. आपल्याकडे फर्स्ट रँकचा सुद्धा स्टुडंट म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 33 to 34 कॉलेजेसमधून सगळ्या इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमधनं एका स्पेसिफिक ब्रांचमध्ये फर्स्ट रँकर, लाईक इन मेकॅनिकल वी हॅव सेकंड रँकर, थर्ड रँकर. In electrical engineering, even there are all first 6 rankers. So like that also we have achieved. For mechanical, for ENTC, for civil, everywhere we have got the rank. So this is a summary of some of these students. Toppers in general, final year students चा आपल्याकडं approximately 80% above students they get the distinction, and 100% students are with like a very good kind of a academic performance by the end at final year level. जे first class and distinction मध्येच असतात whole class, त्यातलं distinction is 80% and rest of all in first class. So that we are able to get because of all whatever I mentioned as a part of our regular academics. So these are some of the students I have listed here, and not only for final year but also in the due course, like first year, second year, third year ला जाताना युनिव्हर्सिटी लेवलला एक मेरिट स्कॉलरशिप मिळते, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा टॉप केलेले आपल्याकडे स्टुडंट आहेत पास्ट इयर्स बॅचेस मधले. सम ऑफ देम आय हॅव लिस्टेड हियर. सो दीज आर सम सर्टन थिंग्स विच वी ट्राय टू imbibe among our students. As a part of our engineering, we are always trying to give our best. Academics is the key behind. Full-fledged academic run करतो, ते करण्यामागं मेन 3 आमचे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. फर्स्ट थिंग इज वी वॉन्ट टू कनेक्ट टू नॉलेज नेटवर्क. सो दिस इज द थिंग. Today's terminology, I have stated this. 21st century technological education objectives, I will call them. First is connect to knowledge network, and this is only because of strong academics. Then connect to the industries, because if you are going to get a good kind of a say recognition in terms of academics, if you are going to excel, if you are going to prove yourself, then definitely the industries are going to give you the opportunity. You will get placed, you will at a good kind of job opportunities you will get. You will get a opportunity to go for higher studies. So everywhere, like even in foreign countries, for MS program, so all that needs a very strong academic background, and definitely that we are providing. Our ultimate goal and aim is to make you ready for that. So that's why I've stated connect to knowledge network and connect to the industries. And the third thing is connect to the society as well. So once you are a very well good student due to the very nice academic performance, automatically you will think beyond, you will go beyond, your problem solving ability will get enhanced, and due to that you will find the problems from society, from industries, and automatically you will provide solutions. As I mentioned in the beginning, engineering is for making better things, for providing or allowing or offering a better life to mankind. That is a transhumanism technology for providing better life for human being on this earth. So definitely connecting to the society, connecting to the industry, and connecting with the knowledge network, these 3 things are possible because of the kind of academics which all of us should become a part of it and should follow. So at our institute we are trying to conduct academics in that manner. So thank you